Today my message is entitled Arise, it is your time to act. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എഴുന്നേൽക്കുക, നിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക ఎన్నుള്ളതാണ്. ఈరోజు సందేశం ఏమిటంటే మీరు లేవండి, చర్య తీసుకోవాల్సిన సమయము ఇదే కాబట్టి. Today's reference is from the book of Joshua chapter 1 verses 1 to 9. ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ఈ రోజు మనము వాక్యము చదవాల్సిన భాగం ఏమిటంటే యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1 నుంచి 9 వచనాలు. We will read it in English and Telugu. It says, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over to this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. മോശയുടെ മരണശേഷം ദൈവം യോശുവയോട് സംസാരിച്ചു, എൻ്റെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു, നീ എഴുന്നേൽക്കുക, നീ ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ മോശയോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. యెహోవా సేవకుడైన మోషే మరణాంతరము యెహోవా నూను కుమారుడైన మోషే సహాయకుడైన యెహోషువతో ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమిటంటే, నీ సేవకుడైన మోషే చనిపోయి ఉన్నాడు, కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు లేచి నీవు మరియు నీ ప్రజలందరూ ఈ యోర్దాను దాటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు నేను ఇస్తున్న దేశానికి వెళ్ళండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. The first thing I want to emphasize is no leader is permanent in your life. మన జీవితంలో No leader is permanent in your life. ഒരു നേതാവും ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമല്ല. మన జీవితంలో ఏ నాయకుడు కూడా స్థిరమైనట్టుగా చూస్తున్నాడు, స్థిరమైనవాడు కాదు అని చూస్తున్నాం. Only Christ is the permanent leader. క్రీస్తు మాత్రമാണ് స్థిరమైన നടത്തിപ്പുകാരൻ. క్రీస్తు మాత్రమే స్థిరమైన నాయకుడిగా మనం చూస్తున్నాము. Okay, I repeat again, don't look at anybody as a leader for your lifetime. ആരെയും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജീവാന്തം വരെയുള്ള ലീഡറായി നിങ്ങൾ കാണണ്ട. నీ జీవితంలో ఎవరిని నాయకుడిగా నువ్వు ఆశించకూడదని దేవుడు చెప్తున్నాడు. అది జీవాంతం వరకు, నీ జీవితాంతం వరకు ఎవరు నీ జీవితానికి నాయకత్వం వహించకూడదని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Only Christ is the leader till the end of your life. క్రీస్తు మాత్రമാണ് జీవావసానం వരെ నిന്റെ నాయകൻ. యేసుక్రీస్తు మాత్రమే మన జీవితంలో నిజమైన పర్మనెంట్ లీడర్ గా మన జీవితాల్లో ఉండాలి. But don't make mistake, listen carefully. Here God recognized that Joshua was under the leadership of Moses. ഇവിടെ ദൈവം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു യോശുവ മോശയുടെ നടത്തിപ്പിലായിരുന്നു ఎన్నుള്ളത്. దేవుడు ఇక్కడ గుర్తించినాడు ఏమిటంటే మోషే నాయకత్వంలో యెహోషువ వర్ధిల్లినట్టుగా చూస్తున్నాం. അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ, God himself is accepting that God has entrusted Joshua to the leadership of Moses. ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു, ദൈവം യോശുവയെ മോശയുടെ നടത്തിപ്പിന് കീഴിലാക്കി എന്നുള്ളത്. దేవుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు ఏమిటంటే మోషే అనంతరము యెహోషువనే దీనికి సరి అయిన వాడు అని. And Joshua faithfully followed Moses, and so God is guiding him to the next level of ministry. യോശുവ മോശയെ വിശ്വസ്തമായി അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ നടത്തിപ്പിന്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, മിനിസ്ട്രിയുടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നടത്തുകയാണ്. యెహోషువ మోషే నాయకత్వంలో ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు అది గ్రహించి ఈ నాయకత్వానికి యెహోషువ కరెక్ట్ అని గ్రహించి ఆయనకి నెక్స్ట్ లెవెల్ గా ఉండడానికి దేవుడు ఆస్కారం ఇస్తున్నాడు. Now listen to this very important point in your ministry. Only if you follow the God given guidance in the first level, then only you will be able to lead in the next level. ഈ പ്രധാന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നടത്തിപ്പിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലെവലിൽ മറ്റുള്ളവരെ നടത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ.
ఎప్పుడైతే మనము దేవుని ఆధ్వర్యంలో దేవుని గైడెన్స్లో మనము నడుస్తామో అప్పుడే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి దేవుడు మనకి అవకాశం ఇస్తాడు. So all of us in our life have a time where we should subdue and follow. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം കീഴടങ്ങി പിൻപറ്റേണ്ടതായ ഒരു സമയമുണ്ട്. మన జీవితంలో ఒకానొక సమయం వస్తుంది, ఆ సమయంలో దేవునికి మనము సమర్పించుకునే సమయం వస్తుంది. Beginning with children need to follow the parents, students need to follow the teachers. കുട്ടികൾ അപ്പനമ്മമാരെ ഫോളോ ചെയ്യണം, വിദ്യാർത്ഥികൾ ടീച്ചർമാരെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఫాలో చేస్తున్నట్లు విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ అధ్యాపకుల్ని ఫాలో చేస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. బైబిల్ ఆల్సో సేస్ ఫాలో ఒబే ద వన్ హూ గైడ్స్ యూ. നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവിനെന്ന് പറയുന്നു. బైబిల్ కూడా చెప్తుంది ఏమిటంటే మీరు ఒబే చేసి ఎవరైతే మిమ్మల్ని నడిపిస్తారో వాళ్ళని ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తుంది. That's about the church and fellowship. Obey your elders. Obey the one whom God gave you as an elder to guide you. നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഒരു മൂപ്പനായി എൽഡറായി തന്നിരിക്കുന്നത്, അവരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. దేవుడు ఎవరైతే మనకి పెద్దల్ని ఇస్తారో వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ గైడెన్స్ లో మనం నడవాలి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Now let us listen to this, especially children, young people listen. Only if you subdue to the leadership, you will be able to guide others in the next level. നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് കീഴടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തിപ്പുകാരായി തീരുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. మనం ఎవరి లీడర్షిప్ లో అయితే మనము జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతామో అప్పుడే మనము ఇతరులని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళేటట్టుగా మనల్ని మనము ఉంటాము. About Jesus Christ also it is written, after the temple incident where Jesus was missing for the parents for 3 days, Jesus went with them and subdued to the parents. കർത്താവായ യേശു ആലയത്തിൽ കർത്താവിനെ പേരൻസിനെ കാണാതായതായ സമയത്ത് കണ്ട ശേഷം ഈ കർത്താവായ യേശു പേരൻസിന്റെ അടുക്കൽ പോയി അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ఈ ఆలయంలో యేసు ప్రభువు తప్పిపోయినప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వెతుకులాడుతూ ఉన్నారు యేసు ప్రభుని. అప్పుడు యేసు ప్రభువు వెళ్ళి వారికి యేసు ప్రభు సమర్పించుకున్నట్టుగా నేను ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. If Jesus Christ, the Son of God, had to surrender to human parents, how much more we all, if God gave us a guidance. കർത്താവായ യേശു മനുഷ്യരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നടത്തിപ്പുകാർക്ക് നമ്മൾ ఎత్రమాత్రం కీഴടങ്ങിയിരിക്കണം. యేసు ప్రభువే తన తల్లిదండ్రులకు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళకి సరెండర్ అయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. మనము ఎంతటి వారము యేసు ప్రభులాగా ఈ లోకంలో మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు. Will you say amen to this? Amen. Praise the Lord. Secondly, after you have been subdued to leadership at one level, God will take you to guide others in leadership. ഒരു അളവ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നതായ ലീഡർഷിപ്പിനെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ എടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ നടത്തുവാൻ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. మనము నాయకత్వంలో మనల్ని మనము సరెండర్ చేసుకున్నట్టుగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తే అప్పుడు దేవుడు మనల్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి నడిపిస్తాడు. Here God is asking Joshua, arise. ഇവിടെ ദൈവം യോശുവയോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുകയാണ്. యేసు ప్రభు యెహోషువకు చెప్తున్నాడు, నువ్వు లేచి ఇతరుల్ని నువ్వు నడిపించు అని చెప్తున్నాడు. There is a time for every one of us to arise. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. మనందరికి ఒక సమయం ఇస్తున్నాడు దేవుడు లేవడానికి, ఆయన మార్గంలో నడవడానికి. Here arise doesn't mean rising up on the legs. ഇവിടെ കാൽമീതെ പൊങ്ങുക എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. మనము రైజ్ అంటే మనం లేచి నిలబడి మన కాళ్ళ మీద నిలిచి నిలబడడం కాదు, కానీ it is taking up responsibility, ఉత్తరవాదిత్వం എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. అది మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం తీసుకొని దేవునిలో నడవడానికి. Arise for the needs of your children, arise for the needs of your fellowship,
arise for the needs of your neighborhood. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുക. మన పిల్లల్ని పెంచడంలో సరి అయిన పద్ధతిలో పెంచడంలో మనం లేవాలి, మన సహవాసములో కలిసి ఉండుటకు మనం లేవాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. You must rise up as a spiritual watch person of the society. സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ആത്മീയ വാച്ച്മാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാണ്. మనం ఈ సమాజంలో ఒకరిని నడిపించడానికి మనల్ని మనం ఆయుధపరచుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. Then God says, go over Jordan. ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ്, നീ യോർദാൻ കടക്കുക. యోర్దానుకు వెళ్ళండి అని దేవుడు చెప్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాము. It is you claim the promises already given to the generation. തലമുറകൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തതായ വാഗ്ദാനങ്ങളെ നീ സ്വായത്തമാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానములను మనము క్లెయిమ్ చేసుకునే స్థితిలో మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. It is more than meeting your personal needs. You are realizing the promises which God has given to the generations. ദൈവം തലമുറകൾക്ക് കൊടുത്തതായ വാഗ്ദാനം നീ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ്, സ്വായത്തമാക്കുകയാണ്. దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానాలని మనం స్వతంత్రించుకొని ఇతరులని నడిపించే స్థితిలో ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. Now in verse 3 and 4 God said, every place your sole of your foot shall tread will be given to you. എവിടെയാണ് നിന്റെ കാൽപ്പടി വയ്ക്കുന്നത്, കാൽപാദം వയ്ക്കുന്നത്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, నేను మోషేకు వాగ్దానం చేసినట్లుగా నువ్వు ఏ స్థలంలో నీ పాదం మోపుతావో అది నీకు ఇస్తానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Claim God's promises by getting involved. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ നമ്മൾ അതിനകത്തോട് യോജിച്ചിരുന്നാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. దేవుడిచ్చిన వాగ్దానములను మనము క్లెయిమ్ చేసుకునే స్థితిలో మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. హల్లెలూయా. It is not enough to do it by remote control. അകലെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. Your leg should touch the place and then you claim. మనము కాలు మోపిన స్థలాన్ని దేవుడు ఇస్తా అన్నట్టుగా మనము మొదటిగా కాలు మోపే స్థితిలో ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. For example, if somebody is sick, it is not enough to pray in your room. You have to visit that person also. ധീരമായിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവരെ കാണാൻ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ఒక వ్యక్తికి బాగలేదు అని అంటే ప్రార్థన చేయడమే కాదు, కానీ ఆ పర్సన్ ని మనం విజిట్ చేసి అప్పుడు ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. Put your legs and claim it. നിങ്ങളുടെ കാല് വെച്ച് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യുക. మనం కాలు మోపి దాన్ని మనం క్లెయిమ్ చేసుకునేట్టుగా మనం ఉండాలి. Okay. Many times we are not going to receive God's promises because we are not putting legs there. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ കാലുകളോട് വെക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. దేవుని వాగ్దానాలు మనము చేయించుకున్నట్లుగా మనం ఉండట్లేదు, ఎందుకంటే మొదటిగా మనం కాలు మోపడం లేదు కాబట్టి. Then God gives the boundaries of Israel. ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ അതിരുകളെ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. అప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలుకి ఆయన కట్టడం బౌండరీస్ God gave the boundaries to Israel. ఇశ్రాయేలుకి దేవుడు బౌండరీస్ ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And God is telling, in the east this is the area, this is the line, west this is the line, north this is the line, south this is the line. ദൈവം പറയുന്നു, കിഴക്ക് ഇതാണ് നിന്റെ വര, പടിഞ്ഞാറ് ഇതാണ് നിന്റെ വര, వడకి ఇదాണ് నిన్న వర, తెక్కి ఇదాണ് నిన్న వర. దేవుడు చెప్తున్నాడు, తూర్పు దిశకి ఉత్తర దిశకి సౌత్ అండ్ నార్త్ దిశలు ఇవన్నీ అని దేవుడు ఇశ్రాయేలుకి చెప్తున్నాడు. The problem with many people, they don't know where they belong to. മനുഷ്യർക്ക് അവർ എവിടെയാണ് അവരുടെ സ്ഥലമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. మనుషులకి తెలియని స్థితిలో ఉన్నారు, అసలు ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళు అని. God has set a boundary for you. God has set a place for you. ദൈവം നിനക്കൊരു അതിര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ദൈവം നിനക്കൊരു സ്ഥലം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. దేవుడు మనకి ఒక స్థలాన్ని ఏర్పరిచి ఉన్నాడు, దేవుడు మనకు ఒక బౌండరీని ఏర్పరిచి ఉన్నాడు. And spiritually it is your spiritual house and your fellowship. ആത്മീയമായിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുമാണ്. అది మన సహవాసమై ఉంది, అది దేవుని ఆధ్యాత్మిక గృహమై ఉన్నది. Praise the Lord. God is setting a boundary for every one of us
to live and work. That is your spiritual fellowship. ദൈവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബൗണ്ടറിക്ക് അകത്ത്, അതായത് അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ഗ്രഹമാണ്. దేవుడు మనకి బౌండరీ సెట్ చేసి ఉన్నాడు, మనము ఆధ్యాత్మికంగా దేవుడి గృహంలో ఎదగడానికి. There are some ministers who never go to a local church. ചില മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ ഒരിക്കലും പോവുകയില്ല. చాలా మంది మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు లోకల్ గా ఉండే చర్చెస్ కి వెళ్ళరు. There are some prophet called people, they don't go to any local church. പ്രവാചകന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആളുകൾ, അവർക്കൊരു ലോക്കൽ ചർച്ച് ഇല്ല. ఎంతో మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు మాత్రం సంఘములకు వెళ్ళని స్థితిలో ఉన్నారు. They can go anywhere and do anything and don't be accountable to anybody. അവർക്ക് എവിടെ പോയി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, പക്ഷെങ്കിൽ അവർ ആരോടും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട వాళ్ళు കാര്യമില്ല. ఏమన్నా చేయొచ్చు, ఎక్కడికన్నా వెళ్ళొచ్చు, వాళ్ళు ఎవరికి సమాధానం చెప్పని స్థితిలో ఉన్నారు. If God has set a boundary for us, we need to be accountable in the boundary. ദൈവം നമുക്കൊരു അതിര് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനകത്ത് നാം അക്കൗണ്ടബിൾ ആകണം, നാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുന്നവരാകണം. దేవుడు మనకి బౌండరీ సెట్ చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మనము దేవునికి జవాబుదారీగా మనం ఉన్నాము. The psalmist said, I am like a tree planted, that cedar of Lebanon, planted in the house of God. യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദേവദാരു പോലെയാണ് ഞാനെന്ന് സംഗീതക്കാരൻ പറഞ്ഞു. మనము దేవుని దేవదారు వృక్షంలో, లెబనాన్లో దేవదారు వృక్షం లాగా ఉన్నామని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Planted tree, നടപ്പെട്ട വൃക്ഷം, నాటబడిన వృక్షంగా ఉంటున్నాము. Amen. Will you accept it that you are planted in the house of God? നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ നടപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? దేవుని గృహంలో మనం నాటబడిన చెట్టులాగా ఉన్నామని మనం అనుకుంటున్నామా? It implies that you are retaining permanent relationships. സ്ഥിരമായ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. మనము నాటబడి ఉన్నామనంటే దేవుని గృహంలో మనం స్థిరంగా ఉన్నామని అర్థం. Amen. Amen. Then God promises Joshua with special blessings. ഇവിടെ ദൈവം സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സ് ജോഷുവയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. యెహోషువకి దేవుడు ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాము. And God says in verses 5 to 7, he says, no man will be able to stand before you all the days of your life. നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ആരും നിന്റെ മുമ്പാകെ നിനക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയില്ല. నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటిను ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిలువగా ఉండునని దేవుడు చెప్తున్నాడు. నేను మోషేకు తోడై ఉన్నట్టు నీకు తోడై ఉండును. This is the promise given to everyone who wants to serve God. If you are faithful to God, nobody rising up against you shall prosper. Nobody will stand against you. ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ മുൻപോട്ടിറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കുള്ള പ്രോമിസാണ്, ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ ജീവകാലത്ത് നിനക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയില്ല എന്ന്. വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കാമോ? దేవుడు మనకి మోషేకే కాదు, కానీ దేవుడు మనకు కూడా వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. ఎవరైతే నమ్మకంగా ఉంటారో, ఎవరైతే దేవుని సేవ చేస్తారో వాళ్ళకి వాగ్దానం ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And then God says, I will not leave you, I will not forsake you. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను మిమ్మల్ని విడువను, ఎడబాయనని చెప్తున్నాడు. ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. And then Jesus also promises, I will never leave you, I will never forsake you. ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് യേശുവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. And then God tells what to do. ഇവൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്. దేవుడు మనం ఏం చేయాలో కూడా దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు. In verse 7, 8 and 9, I am summarizing what God says. ഇവിടെ 7-ാം വാക്യവും തൊട്ട് 9 വരെ ദൈവം എന്താ പറയുന്നതെന്നുള്ള ഇവിടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 7 నుంచి 9 వచనాలు నేను మీకు క్లుప్తంగా చెప్తాను. First God says, be strong and courageous. നീ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുക, നീ ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക. దేవుడు మొదటిగా చెప్తున్నాడు, మీరు ధైర్యం కలిగి ఉండండి అని చెప్తున్నాడు. അത് മാത്രമല്ല, ഈ നിയമത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോകരുത്. This word should always be with in your mouth. ఈ వాక్యం ఏదైతే దేవుడు చెప్తున్నాడు అది మన నోట్లో ఉండాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. And you must not turn left or right from the word. വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത്. ఆ దేవుని వాక్యం నుంచి కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ మారకూడదు, తొలగకూడదు అని చెప్తున్నాడు.
മെഡിറ്റേറ്റ് ഓൺ ദ ലോ ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുക. రాత్రి పగలు దేవుని వాక్యం ధ్యానించాలని చెప్తున్నాడు దేవుడు. Amen. ఆమేన్. And in verse 9 God says, have I not commanded you? ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലയോ? నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను కదా అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Why God says, have I not commanded you? ദൈവം എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഞാനല്ലയോ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്? దేవుడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించాను కదా అని? Meaning, recognize the one who is talking to you. നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവനെ നീ തിരിച്ചറിയണം. మొదటిగా గుర్తించాలి మనతో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అని. Amen. Praise the Lord. I am the one. Am I not talking to you? Praise the Lord. You recognize this is not an imagination. This is not a dream. This is not the opinion of somebody. ഇതൊരു ഇമാജിനേഷൻ അല്ല, ഇതൊരു സ്വപ്നമല്ല, ആരുടെയും അഭിപ്രായമല്ല. It is God who is talking to us. మనం గుర్తించాలి ఇది మన ఊహ కాదు, మనము చూసింది కాదు, కానీ దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అని మనం గుర్తించాలి. Will you agree? Lord, it is you who is talking to me. ദൈവമേ അവിടുന്നാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്. యేసయ్య నువ్వే నాతో మాట్లాడుతున్నావు అని మనం గుర్తించే స్థితిలో ఉండాలని కోరుతున్నాడు దేవుడు. Amen. ఆమేన్. And then God says you will be prosperous and you will succeed. നീ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നീ ജയം പ്രാപിക്കും. అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు చేయి ప్రతి పనిలో నీకు వర్ధిల్లతను కలుగు చేస్తాను అని చెప్తున్నాడు. And ദൈവം പറയുന്നു, God is telling wherever you go I will be with you. നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ, ఏ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళినా కానీ, నువ్వేం చేస్తున్నా నీకు నేను తోడుగా ఉంటానని చెప్తున్నాడు. Not only in the church prayer meeting, wherever you go God will be with you. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഹാളിൽ മാത്രമല്ല, നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ప్రేయర్ మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడే కాదు, కానీ నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా నువ్వు దేవుడు నీతో తోడుగా ఉంటాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us close our eyes and meditate for a while. നമുക്ക് അല്പസമയം കൂടി ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് can you say, Lord, you are my gate for a lifetime. നീയാണ് ജീവകാലം മുഴുവനുള്ളതായ എൻ്റെ നേതാവ്, നടത്തിപ്പുകാരൻ. మనం చెప్తున్నామా నా జీవితంలో నువ్వే నాయకుడివి నా జీవితాంతం వరకు అని మనం చెప్పగలుగుతున్నామా? Lord, whatever guidance you have given in the world, I want to subdue first. എനിക്ക് നീ തന്നതായ നടത്തിപ്പിനെ ഞാൻ ഇതാ അനുസരിക്കുന്നു, ഞാൻ താണിരിക്കുന്നു. నువ్వు నాకు ఏదైతే అనుగ్రహించి ఉన్నావో అది నీకు నేను సరెండర్ చేసే స్థితిలో ఉన్నానా లేదా అని నేను గ్రహిస్తున్నాను. പിന്നത്തേതിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ റെഡി ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. when you are calling me for a bigger ministry, I am ready for it. నువ్వు ఏదైతే నీ సేవకు నన్ను పెద్ద సేవకు నన్ను పిలుస్తున్నావో నేను దానికి రెడీగా ఉన్నానని చెప్పే స్థితిలో మనం ఉన్నామా? അവിടുന്ന് whatever you are telling, I obey and I want to do your will. അവിടുന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ഞാനിതാ അനുസരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹമാണ്. మీరు ఏది చెప్పినా కానీ నేను మీ ఇష్ట ప్రకారం నేను చేస్తాను అని దేవునికి వాగ్దానం చేసే స్థితిలో మనం ఉన్నాం. Help me to be strong and courageous. കർത്താവേ, ബലത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. నేను స్ట్రాంగ్ గా ధైర్యంగా నీ సేవలో నేను ఉండాలని దేవుని సహాయం కోరేవారిగా ఉన్నాను. Leaving your word, I don't want to turn left to right. അങ്ങയുടെ വചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. నీ వాక్యము నుండి నేను కుడికి కానీ ఎడమకి కానీ నేను తొలగనని దేవునితో చెప్తున్నాను. I want your law to be on my lips day and night wherever I go. അങ്ങയുടെ വചനം, അങ്ങയുടെ ന്യായപ്രമാണം എൻ്റെ നാവിന്മേൽ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എപ്പോഴും ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినను నీ వాక్యముతోనే నీ వాక్యం నా పెదవుల మీద ఉంటుందని చెప్పే స్థితిలో మనం ఉండాలి. Oh God, I recognize that you are speaking to me and not anybody else. ദൈവമേ, അവിടുന്നാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്, വേറെ ആരുമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇതാ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു. నాతో మాట్లాడిన దేవుడు నిజమైన దేవుడని గ్రహించే స్థితిలో నేను ఉన్నానని నేను చెప్తున్నాను. ఈ భూమిയിൽ wherever I go on earth, thank you Lord that your presence is promised. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ എവിടെ പോയാലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ భూమి మీద నీ ప్రసన్నత నాతో ఉంటుందని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. Thank you Lord. Thank you. Amen.